Territorio de Wyoming, 1883. El viento bajaba de las montañas bighorn como una hoja afilada, cargado de polvo seco y el distante oler neve que se acercaba desde las cumbres. Era un viento que azotaba las praderas abiertas, recordando a todos que el invierno en el norte de Wyoming no perdonaba a los débiles. Catherine Hale estaba de pie frente a la tienda de barrotes en Sheridan, un pueblo joven y polvoriento que apenas un año antes cantaba con solo unas pocas construcciones de madera. Y ahora, en 1883, ya se elevaban unas 50, con porches crujientes y calles linas de carretas traídas por los rancheros y vaqueros que llegaban en busca de provisions. Apretaba su chal delgado contra los hombros para combatir el frío que se calaba, mientras en la otra mano sostenía una canasta vacía. Había esperado llenarla con harina, frijoles secos, quizás un poco de café molido y, si la suerte sonría, un trozo de tocino salado para dar sabor a las sopas aguadas de los últimos días. Pero la suerte la había abandonado hace meses, desde que su esposo había muerto en un accidente con el ganado, dejando atrás deudas y una graña pequeña junto al arroyo. No he credido, gruñó el tendero desde el interior oscuro de la tienda, jurando sin esperar respuesta, como si las palabras fueran un portazo. El rechazo dolió más que el viento cortante. Catherine no discutió, no era de las que suplicaban en público. Simplemente asintió con rigidez, mantuvo la barbilla alta y bajo del porche de tablas asperas. Su estómago rugiváceo no había comido más que un puñado de galeta durante el día anterior, y su hijo Micah solo había probado medio bizcocho esa mañana. Aun así no derramaría una lágrima allí, en medio del pueblo, donde las miradas de los vaqueros y las esposas de rancheros se clavaban como juicios silenciosos. El dobladillo de su vestido disgustado arrastraba por la calda tierra compacta mientras caminaba, parpadeando rápido para disipar el escozor en los ojos. Sheridan bulla de vida frontier, el chorrito de rutas de carretas cargadas de hino, los resoplidos de caballos atados frente al salón, hombres rindo a carcajadas con botellas en la mano, y el eco distante de martillos en la herrería. Era un lugar en crecimiento, alimentado por el oj del ganado que atraía a hombres duros de Texas y Montana, pero para una viuda sola con un niño se sentía como un muro impenetrable. A pocos pasos, un hombre se apiaba contra un post frente a la caballerizada. Su sombrero de la ancha le sombriba los ojos, los brazos cruzados sobre un abrigo curtido por miles de caminos polvorientos, pero limpio y bien cuidado. Sus botas marcadas por el uso, plantadas firmes como raíces en la tierra, sugieren que ninguna tormenta lo había derribado on. La observaba sin disimulo, con una atención como que no era grosera. La rechazaran por comida, dijo él, con voz baja y firme como el rumor de un río profundo. Catherine se detuvo. La canasta vacía pareció pesar más de repente. Se tensó, alerta ante extraños en un territorio donde la confianza era un lujo, pero luego asintió levemente, reconociendo la verdad evidente. Encontraré la manera, murmuró, mirando hacia el camino que llevaba a su carreta estacionada al borde del pueblo. El hombre se apartó del post con movimiento fluido y se acercó. Caminaba con una tranquilidad que transmitía solidez, como un vaquero acostumbrado a largas jornadas en el rango abierto. Venga conmigo, dijo con naturalidad como si fuera lo más obvio del mundo. Esta noche llenaré su mesa y la de su hijo. Él apretó la canasta contra su pecho. Ni siquiera me conoce, señor. No necesito conocerla del todo, respondió él. Vio a una mujer fuerte que cuida de un niño hambriento. Y eso es suficiente para mí. Catherine bajó la vista al polvo arremolinado a sus pies, sintiendo el peso de la vergüenza y el orgullo batallando en su interior. No puedo aceptar caridad, tengo mi dignidad. No es caridad, insistió él con un tono que no admitía réplica pero estaba teñido de gentileza. Es solo cena, y quizás un poco de compañía en estos tiempos duros. Había una firmeza en su voz, pero también una calidez que la desarmó. No dejaba espacio para la humiliación, era una oferta hecha desde la igualdad, no desde la lástima.
Ella lo miro entonces con más detenimiento. Su rostro estaba brincido y arrugado por el sol y el viento de las praderas, pero no era cruel. En sus ojos grises había una suavidad inesperada, que contrastaba con su figura alta y recia, y una leve arruga junto a la boca que insinuaba sonrisas pasadas, antes de que la vida las borrara. No era un joven impulsivo ni un viejo cansado, calculaba unos 30 y tantos años, con esa madurez que vin del trabajo duro en ranchos abiertos. Había algo estable en él, una presencia que hacía que el mundo pareciera un poco menos hostil solo por estar cerca. Finalmente, tras un largo silencio roto solo por el viento, asintió. Él inclinó la cabeza en señal de respeto y la guió hacia su caballo, atado junto a una carreta embarrada por los caminos. Mi llamo Celas Whitlo, dijo mientras tomaba las riendas, pude subir adelante en la carreta o seguirme a caballo si prefiere. Catherine Hale respondió ella al subir acomodándose en el asiento duro. Mi hijo está en la cabaña cerca del arroyo Little Goose, a unas millas al este. Celas chasqueó la lengua suavemente, y la carreta se puso en marcha con un traqueteo familiar. Entonces irmos, no hay prisa, el sol on nos de tiempo. El viaje fue silencioso, pero no tenso. Era un silencio cómodo de los que permiten respirar y pensar, mientras las rutas crujían sobre el camino de tierra y el sol descendía, pintando las colinas ondulantes de tonos dorados y rojizos. Las praderas se extendían vastas, salpicadas de ganado pastando en la distancia, recordatorio del boom del ganado que estaba transformando el territorio. Catherine observaba sus manos en las riendas, fuertes, calosas manos de alguien que había herido reses, reparado cercas y enfrentado inviernos crueles, pero que manjaban las riendas con moderación, sin brusquedad. Huyendo de el camino principal y siguieron el curso serpentine del arroyo, apareció su pequeña granja. La cabaña era modesta inclinada ligeramente por los años y las tormentas, con el techo parchado con papel alquitranado y pura tenacidad. Un niño delgado, descalzo y con el pelo revuelto estaba sentado en el porche, vigilando el horizonte con ojos grandes y curiosos. ¿Es su hijo? Preguntó Celas deteniendo la carreta. Sí, dijo Catherine con la voz suavizandos por primera vez, Micah, tiene 7 años, es todo lo que me queda. Un par de ojos tiene el muchacho, comentó Celas con aprobación. Vio que es listo y fuerte como su madre. La carreta se detuvo por completo y Micah corrió hacia ellos, abrazando las piernas de Catherine. Ella lo alzó con una fuerza nacida de la pura necesidad. Besando su franzucha. Tenemos un invitado esta noche, cariño, le dijo. El señor Whitlo nos ayudará con la cena. Micah miró al hombre alto, con ojos linos de hambre y maravilla. Trajo comida de verdad. Celas sonrió por primera vez, una sonrisa breve pero genuina que iluminó su rostro curtido. Más que eso pequeño, te gusta el estofado de canillo con papas. Sí, señor, exclamó el niño, su rostro iluminándose como si hubiera visto un milagro. Celas descargó las provisiones con eficiencia. Un buen trozo de tocino ahumado, sacos de frijoles y harina, papas frescas, un poco de café y hasta un gran quart de venado envuelto en tela gruesa. A Catherine se le cortó el aliento, era más de lo que había visto en meses. Quiso protestar de nuevo, pero él negó con la cabeza anticipándose. No diga nada, casaimos antes de que oscurezca. La cocina era pequeña y humilde, pero pronto el fuego en la estufa de hierro la llenó de calor acogedor. Celas cortaba las verduras y la carne con destreza, movimientos precisos de quien había cocinado en fogatas de campamento, mientras Catherine amasaba la harina con agua para hacer bizcochos dorados. Micah observaba fascinado desde un rincón, sentado en un taburete, mientras los aromas ricos, carne guisandos, tocino chisporrotando lenaban la cabaña borrando el olor a pobreza. Cocina usted como una esposa de ranchero experimentada, comentó Catherine, rompiendo el silencio con una nota de admiración. Me crié en un rancho grande en Montana, explicó él sin dejar de remover el pot,
mi mater falleció cuando yo tenía 16. Tuve que aprender a valerme solo, cocinar, curar heridas, herir ganado, la vida en el rango no espera nadie. No pregunto por el padre de Micah ni por la ausencia del esposo de Catherine. Algunas historias duelen demasiado para compartirlas en la primera noche y él lo respetaba. Más tarde, con la barriga por primera vez en semanas, se sentaron bajo un cielo estrellado interminable, típico de las noches claras en las praderas de Wyoming. Catherine murmuró un agradecimiento sincero. No tenía que hacer todo esto, señor Whitlo. Quais hacerlo y lamim celas. Es usted más amable de lo que la mayoría en estos tiempos. No sé si tanto, respondió él mirando las estrellas, pero no quiero que esta sea la última vez. Y no lo fue. Celas regresó al día siguiente, y al otro y pronto se convirtió en una presencia constante. Arregló las cercas rotas por el viento, reemplazó los vidrios agrietados de las ventanas, partió leña suficiente para el invierno que se avecinaba, y enseñó a Micah a talar madera con cuidado, a lanzar el lazo con precisión y a trabajar con orgullo, no solo por necesidad. Poco a poco la cabaña se transformó, la despensa se llenó, el techo resistió mejor las lluvias, y el lugar se impregnó de una seguridad que Catherine había creído perdida para siempre. Cuando el invierno rigoroso cedió a la primavera, con los prados reverdeciendo y los arroyos hinchados por el deshielo, Celas se cuidó de forma permanente. Sembraron juntos maíz y verduras en un pequeño huerto, y en verano, el arroyo cantó más claro y alegre, como si celebrara la nueva vida. En junio, bajo los álamos platidos junto al agua cristalina, se casaron en una ceremonia sencilla, sin pastor ni invitados formales, solo los tres y la vasta tierra como testigo. No hubo música de salón pero bailaron descalzos sobre la hierba fresca, rindo por primera vez en mucho tiempo. Para el invierno siguiente, la despensa rebasaba de conservas y carne seca, el techo era firme contra las nevadas, y la casa estaba cálida con el fuego constante. Micah reía con facilidad, corretiba con energía renovada y la mabua Celas papá de forma natural, sin que nadie se lo sugiriera. Por las noches, Catherine y Celas se sentaban en el porche reparado, tomados de la mano, observando como la tierra se cubría de nieve silenciosa bajo la luna. Él hablaba poco no hace falta, sus iquians decían todo. Él entendía ahora, con una certeza tranquila y profunda, algunas historias de amor no comienzan con grandes promesas o romances apasionados, sino con un pleito humilde de comida compartida en tiempos de necesidad, y con la valiente decisión de quedarse, de construir algo duradero en la frontera salvaje. Y sabía en lo más hondo de su corazón, que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de muchos años más, arraigados en esa tierra dura pero hermosa del territorio de Wyoming.